So, we're here at the Hungarian parliament. You are or were a member of the parliament. What happened? 5 weeks ago, we had a disgraceful law in front of the parliament, the new public assembly law that essentially bans Budapest Pride. But it not just bans Budapest Pride, it pretty much bans any opposition demonstration that is harmful or dangerous to the government or the power of our government. And we lit smoke bombs in the parliament, protesting and trying to delay the vote on that day. And for that, we received a record-breaking fine of 180,000 euros, and we got banned from parliament until September. So now I'm not allowed to vote in the parliament, and I'm also not allowed to enter the parliament as well. And now we have some police coming up to us. They're gonna probably try to send us away, ask what we are filming. Okay. Hello. Jó napot kívánok, tisztelete! Holland Köztévé. Holland Köztévé. Én pedig Bedő Dávid országgyűlési képviselő vagyok. Jó, köszönöm. Ennyi kérdésem lett volna. Unfortunately, you cannot read Hungarian, but feel free to watch it. And what does the name mean? The name is Hungarian Voice. It's the second largest newspaper in Hungary, but we are the only conservative one which is not belongs to the governmental propaganda. Oh, that's possible? Being conservative and not being... That's why they really hate us. So it's not possible to print in Hungary. We are printing in Slovakia because nobody is brave enough to print in Hungary because they are afraid that they will be punished. We made a complaint against the Hungarian government today in the European Commission. Yes. And we are saying that Hungary is financing illegally their propaganda media, and they are distortioning the media market in Hungary. How does that work? Because I don't understand. In the Hungarian media market, the state is the biggest advertising player, and they are giving the advertising only to the propaganda media. In the last 8 years, they gave 1.1 billion euro to the propaganda. Billion? 1.1 billion euro. Wow. And zero for the independent newspaper. So that's like a technique to make their friends and everybody that supports them rich, and people like you have to survive and try to find a way to pay your bills and to pay your colleagues, and eventually... It's totally unfair. It's totally unfair, and it's totally... They are distortioning the market. And also, my journalists are not allowed to go to the governmental press conference. We are totally banned. They think that our readers who are conservative, they can be shifted and they don't vote anymore for Orbán. So that's the reason why we are dangerous to them. They're afraid of you. Yeah, yeah. Are there any threats to your life because what you're doing is, like pissing them off or, making them angry? A couple of years ago, I was called pedophile. I won a lot of money from them because of that, but I didn't want to earn money in that way, but I had to sue them, obviously, because it's a lie. And in December, I was put under a lie detector test by the Secret Service of Hungary because they were saying that you are an agent of foreign agent. So they were saying clearly that we will put your questions, but you will not have the result. We will give to the government, and let's see what the government will do with that. 2 of my colleagues were put also, and we don't know what will be the result. And I am sure that they will misuse it. My journalists know that it's their last job in the media, because they will be never hired by the propaganda media. So we are playing our last chance to stay alive in the media. Hallo, goeiedag. Hi, u bent Nederlands? Ja. Goeiedag. Hoi, aangenaam, Marianne. Hi Rianne, ik ben Danny. Hoi. Wij zagen het Nederlandse kenteken. We dachten, hé, Nederlanders hier. Ja, klopt. En hoe lang wonen jullie hier? Wij wonen hier nog niet. We hebben het huis nu 1,5 jaar terug gekocht. Oké, wat goed. En volgend jaar gaan we emigreren. Echt waar? Ja. Helemaal immigreren naar Hongarije? Het hele gezin. Nou, we zijn Nederland een beetje zat eigenlijk, met alle regeltjes. En ja, we hebben precies van, joh, hier meer plezier voor minder geld.
Als jij zegt van ja, ik ben Nederland zat aan al die regeltjes. Wat is het precies waardoor je denkt van ja, we gaan immigreren zelfs? Er zijn zoveel regels, gewoon met stikstof. En de Nederlander wordt eigenlijk gewoon een beetje kapot gemaakt in Nederland. En wij hebben zoiets van in Hongarije kan je leven. En hier geven ze nog echt om de mensen wat je in Nederland niet echt meer vindt. De samenhorigheid hier en alles is gewoon 10 keer beter met de mensen. Heel gastvrij. En dat vind je gewoon in Nederland bijna niet meer. Nou, gefeliciteerd met jullie nieuwe huis in Hongarije, jongens. Bedankt. Spreken jullie een beetje Hongaars? Een beetje. Niet echt. Zijn er dingen die jullie hier kunnen doen? Nou, lekker in de zomer naar het strandje verderop. Lekker zonnen. Vaak met mijn ouders op stap. Dus ja, ik vermaak me wel. Nou is Hongarije en de leider van Hongarije natuurlijk niet altijd even populair in heel veel Europese landen. Heeft dat jullie op een of andere manier belemmerd? Ik vind juist dat hij betere dingetjes hebt. Ik vind juist dat hij betere dingen heeft inderdaad. Zoals met de rente op de staatsrekening. En dan kunnen de mensen die kunnen centjes erop opzetten en dan krijg je 8% rente. Maar ook voor de harde werkers toch? Weet je, mensen die met pensioen gaan, die gaan bijvoorbeeld met 65 met pensioen. Als je toch 2 jaartjes extra werkt, dan ben je weer belastingvrij. Ja, dan hoef je geen belasting meer te betalen. Dus het geeft ook heel veel echt wel verbeterpunten. Ja. Kijk, voor Europa is het misschien een beetje kan ik me voorstellen dat mensen het een vervelend persoon vinden. Maar aan de andere kant denk ik, we hebben wel zijn eigen mening. En dat is een dingetje wat wij hebben in Nederland, dat heel veel door Brussel wordt bepaald natuurlijk. Ja, en hier gaat hij een beetje met zijn hak in de zand staan en zegt van joh, wij willen het op die manier. So the law that they passed that day, it forbids the pride. Yes. But it also have another Yes, thing, the facial you know? recognition. The facial recognition, yeah. Exactly. So what they're trying to do is pretty much make everyone afraid to going out to public protests, demonstrations, and Budapest Pride. The way they want to do it is implementing a facial recognition system where after a demonstration, they just pretty much check on everyone through CCTV cameras, and they fine everyone who participated in the demonstration. They can get up to a €500 fine. And obviously, they're going to try to use the facial recognition software for other purposes as well. We have been living under this regime and in this system for the past 15 years, and they have been dismantling democracy, dismantling the rule of law, and this is just another very, very big step towards Putin's Russia. There has been numerous laws that have been implemented from Russian law. For example, the 2018 NGO law. Then another great example is the 2021 Child Protection Law. What's that? Can you explain? Yeah, so the Child Protection Law from 2021 is basically, we just call it the propaganda law, because what it says is that you cannot depict homosexuality in any way for minors. So books that have any kind of depiction of homosexuality, even like a kiss from a same-sex couple, they cannot be sold in any bookstores near to schools or near to churches. And in TVs, you cannot depict homosexuality. And if you do, it has to be an R-rated and only after 10 o'clock in the evening. And they use this law actually for this new public assembly law as well. Because what they did is they said that any demonstration that depicts homosexuality or promotes the LGBTQ in any way, that can't be held and that has to be banned. And you know, that is a very relative term. What depicts homosexuality, what is dangerous to children, what the law says that the demonstration cannot be dangerous to children. And now our government can use this new law pretty much to ban any kind of demonstration they want to, which is a direct violation of the freedom of assembly. And that is why we have been out on the streets for the past 6 weeks. Ik ben Danny. John, Hi John. kom verder in ons nederig stulpje. Ja, heerlijk. Lekker rustig. Ja, heerlijk rustig. Ja. En hoe lang wonen jullie hier? Even kijken, 18 april jongstleden 7 jaar. Waarom Hongarije? Wat was de reden dat u dacht, nou dat trekt mij? We waren hier al in 2016 geweest, wilden weg uit Nederland, Groningen, gaswinning, dikke ellende. En laten we netjes houden, ik kon me niet rustig houden. Ik was heel lastig voor de gasmafia, zoals wij ze noemen. En ze deden alles om mij dus achter de tralies te krijgen. En ik had op duur wat door moeten maken daar wegkomen. Ja, hier in Hongarije hadden ze er geen probleem mee dat een politieke vluchteling hier naartoe kwam. En we zijn hier heel goed ontvangen. Je ziet jezelf echt als een politiek vluchteling gewoon. Ja.
Nou praat iedereen natuurlijk over de leider van Hongarije. Hij is niet zo geliefd en buiten... Viktor Orbán. Viktor Orbán, ja. Duim omhoog. Patriot. Komt voor zijn eigen land op. Niet voor de bende van de EU. Ja, dat vind ik dus ook wel tof, hier in Hongarije. Dat je recht hebt op zelfbescherming. Wij mogen niet wapens hebben, bepaalde soorten wapens. Wij mogen hier voor eigen rechter spelen. Als dat in Nederland ook zo was geweest, hadden ze de gaswinning in Groningen nooit tot zo'n ellende laten komen. Maar dan waren ze doodsbenauwd geweest. Wat ik ook heel goed vind van Viktor Orbán hier in Hongarije. Ja, jullie denken er misschien anders over, maar de LGBTI-share. En daar zijn ze hier heel scherp op. Dat, wat we dan soms wel eens meekrijgen in Nederland, dat de drag queens en zo, dat die op de kleuterschool eerste, tweede klas hun mogen vertellen van hoe of wat. Nou, dat hoef je hier dus niet te proberen. Hier worden kinderen dus echt beschermd tegen zoiets. Want dat vind ik echt een vreselijke uitwas. Volgens mij gebeurt dat niet in Nederland, hoor. Dat drag queens naar scholen gaan. Ja, die artikelen. Ja, ik heb ze gelezen. Dat is net zoals bijvoorbeeld wat wij kort geleden ook hoorden van... dat ze kinderen les willen geven van, ik weet niet meer of 6, 7, 8 jaar of zoiets was. Hoe het daar van onder allemaal werkt met zelfbevrediging. Dan denk je, jongen, hoe ver wil je gaan? Reken maar niet op dat er hier in Hongarije gebeurt. Het nieuws wat je nu vertelt is volgens mij verspreid door een christelijke organisatie en overgenomen door een paar politieke partijen. Maar de rechter heeft de christelijke organisatie op de vingers getikt en ze moeten rectificeren. We kunnen gewoon zeggen dat dat gewoon fake nieuws is, dat is gewoon nep. Ja. Hoe kijken nu naar de toekomst van jullie hier? Wat zijn jullie plannen de komende tijd? Er komen steeds meer Nederlanders, meer Europeanen hier naartoe. Ja, wij zien er heel positief in. Als we kijken van hoe we daar in Nederland woonden en hier, dit is gewoon 2 duimen omhoog. If you are traveling around Hungary, you cannot catch in your car any radio which is not belongs to them. There is no radio in Hungary which is not belongs to the governmental propaganda. If you are going countryside, there are no regional newspapers who are not belongs to the propaganda. They have big commercial television. They have everything. So they have even recipe channels where you can, when you are doing your food, you can see small advertising that, oh, you have to vote for Orbán. Ukraine will invade Hungary. They are our enemies. You have to vote for Orbán. So they were built a very professional ecosystem in every segment in your life. So the billboards are very big. You can see them everywhere. And the propaganda I saw over von der Leyen and Zelensky, they're also everywhere. Why don't you buy a billboard and put your own message over there? All billboard companies belong to the government, so it's impossible to get your advertising on the billboards. The government is very professional to build up enemies. First time the enemies were the migrants, and they made the professional campaigns against migration, and they won the election. So now the actual enemy is Ukraine. I saw this. This is also a YouTube film, huh? Yeah. Let me put it on. Yeah, he's saying that all money is going to Ukraine. If Ukraine will be an EU member, the Hungary will not receive any money. Everything will go to Ukraine. That's a pure lie. This is made by the Hungarian government. They are using any channels to influence people. So even if somebody is with us and it's a fan of Hungarian Voice YouTube channel, they could not avoid to watch governmental videos, only if they are YouTube Premium subscribers. Goeiedag. Ik ben Danny. Ja, ik ben Danny. Hallo. Hallo, Jurgen. Hi Jurgen. Hi. Paul. Hi Paul, ik ben Danny. Ik heb er bewust samen met mijn vrouw voor gekozen om hier een tweede huis te hebben. Dus wij wonen nog officieel gewoon in Nederland. En in het begin zaten we elke 6 weken zeg maar een weekje hier. Maar zo langzamerhand zitten we nu ongeveer 6 weken hier en af en toe een weekje in Nederland. Dus zo hebben we het een beetje steeds meer naar ons zin eigenlijk hier in het Hongarije. En jij hebt ervoor gekozen om Nederland te verlaten en hier naartoe te komen? Ja, mijn vrouw is Hongaars. Toen ik mijn vrouw leerde kennen, toen dacht ik ook, ja nee, Hongarije, daar gaan wij nooit naartoe. Want daar moet ik helemaal niks van hebben. Al die rotzooi daar en die corrupte toestand en die Orbán, Viktor en al die dingen meer. Maar ja, nu ik hier zelf woon, heb ik toch een heel andere indruk gekregen van het leven hier. En met name dus inderdaad vanwege
de zon en het klimaat, maar ook de mensen die hier wonen zijn allemaal heel vriendelijk, oprecht behulpzaam, behoorlijk respectvol. Kinderen lopen niet te springen vol met allerlei stempels, AD, HD, noem het allemaal maar op, met mobiele telefoons. Als kindjes naar school lopen met de juffrouw, vaak met 3 juffrouwsbegeleiders erbij, dan lopen ze keurig netjes hand in hand in een rijtje, zoals ik dat vroeger toen ik 10 was ook moest doen. En dat ben ik in Nederland een beetje kwijtgeraakt, dat gevoel. Corruptie komt vaak aan bod. Mensenrechten worden hier geschonden. Zijn er dingen die niet kloppen? Dus wat is goed, wat is corrupt, wat is niet corrupt? Ik denk dat ja fijn, we hebben het in Nederland ook met meneer Rutte meegemaakt. Dat is ook allemaal niet zo heel erg eerlijk, zeg maar, zoals alles gaat. Kijk naar de toeslagenaffaire enzovoort, enzovoort. In Nederland is niet één partij die zoveel macht heeft. Nee. Die alle billboards heeft opgekocht. Die de journalisten de mond snoert. Ja. Die de veiligheidsdienst mee ophaalt. Ja. Dat gebeurt in Nederland dan weer niet. Alleen dan de vraag van, oké, maar wil je hier dan nog zijn? Dat is dan eigenlijk, wil je wel in zo'n land zijn? Als je hier bent, in het hier en nu, zeg maar. En je ziet gewoon hoe relaxed en mooi het is. Dan kun je je wel gaan druk maken over wat er in Boedapest gebeurt. Maar ik denk niet, wat Jurgen ook zegt, dat je daar heel veel invloed op hebt. Ik denk dat je gewoon hier nu bent, zeg maar. Dat je daar erg van moet genieten. En dat is denk ik ook de enige oplossing, want hier ben ik. Wij hebben hier lekker onze eigen bubbel. Het weer is mooi, de gasten zijn hier fijn. En we kunnen gewoon met ons geld heel veel dingen doen die we in Nederland niet kunnen doen. Op een stuk grond waar we in Nederland alleen maar van kunnen dromen. Overal is het slecht waarschijnlijk en het is overal niet helemaal goed, nogmaals. Maar dan moet je kiezen uit de 2 slechte. En dan kijk ik maar gewoon wat voor mij het beste is. Ik heb hier een fijner leven dan wat ik in Nederland had. So next year there are elections. Do you think that there's a small chance that Orbán will be defeated and not only defeated but also getting away? It was one time in 2002 when Orbán lost the elections and he gave the power easily, but that was a different situation. Now they stealed too much money and they have a lot to lose. Thanks to the surveys, it shows that Orbán can lose, and I am sure that they are working on what to do and how to not lose the elections. Orbán is a football player, and he is using football terms to say what is happening. And he was saying the game is not ending at 19th minutes. It will be end when we are win. So they will never stop. So it's a real threat even to your country. Orbán is a really good friend with your politician. I could not remember his name, that crazy guy. Geert Wilders. Geert Wilders. And he will learn from Orbán how to destroy the media ecosystem in Netherlands and also how to destroy the democracy. So be careful. But we have a different political system. They will learn how to cheat the system. So in Hungary we had many parties and they cut in slices. They united and now and at this moment we have only one Fidesz. And they have 2/3 in the parliament since 2010. So they had enough time to change everything. They made a new constitution, they made new laws, they changed the media environment. So you have to catch that phenomenon from the very end, because later on you will wake up and say, oh, it's too late. So where's the European money going to? Because Europe sends a lot of money to Hungary. I'll show you an example over there. That's a great example of what's happening over there in the Buda Castle. They have been reconstructing the whole of Buda Castle, and mostly buildings for the ministries and buildings for the government. They have spent approximately, I would say, 500 billion forints for the reconstruction of the Buda Castle. Euros? No, Hungarian forints. So that's around 2 billion euros spent on the Buda Castle. And they're also spending a lot of other things, like stadiums, for example. They have been football stadiums growing in this country like grass, pretty much. So they find a lot of things that they can spend the money on. But who's building those stadiums? Obviously friends of the government, so oligarchs. Every major procurement happening in this country for the past 15 years have been won by one of the oligarchs very, very close to Orbán himself. It's either his son-in-law or his old friend, the mayor of Felcsút, who used to be the mayor of Felcsút, who's now the richest guy in Hungary. Thanks to Mr. Orbán. Thanks to Mr. Orbán, yes. A thing like this would be called corruption. Yeah, it's not just
It's not just should be called corruption. It is corruption. It's very blatant. But unfortunately, in this country, it's legal corruption because that's how they changed the rules. For the past 15 years, they had supermajority in the parliament. So they can decide on our constitution, on the election law, on pretty much anything. And they can always say it's legal. They can always say it's by the law. But they are the ones creating the laws. So it's a tough situation. They changed the constitution 15 times in the past 15 years. And they also changed the election law multiple times. So even if they are losing and they see that they're losing for next year's election, they'll just change the election law for the third or fourth time. Yeah, let's talk about that, because next year there is a new election and there's a new kid on the block. He's some point in front of Orbán. So do you think he's going to be defeated? I think this government is willing to do anything to stay in power. I think their master plan is to ban Péter Magyar and the Tisza party from running against them. So I think that's what they're going to try to do. Bring laws that they cannot adhere to, and then they're just going to ban them from running. That's a very real possibility. Another real possibility is changing the election system again, so they can always figure something out in order to stay in power. If you look at the facts, what Orbán and our foreign minister did in the European Council for the past year, Hungary has been the #1 country of vetoing foreign policy things. And these things are usually serving the interests of Russia and China, these two main countries. And that is something that is very, very, very dangerous. Because you're afraid it's going to be a second Russia? That's one thing I'm afraid of. But the other thing that I'm very afraid of is the fact that Russia's #1 asset in the European Union is Hungary right now, and Orbán, the Orbán government. And I'm afraid that Russia will do everything in their power to win the next year's election for Orbán. And we know exactly what tools they use in order to win elections. What are you guys going to do now? Going up to the Prime Minister's office. Is that allowed? No. Propaganda prostituáltak vagytok. How does it feel to work for a propaganda channel? Journalist, sorry. Oh, really?